Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshva Bhaktesho Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Samashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishne Swadhamo Bhagate Dhanamajnanadibhisaha Kalau Nashtatrisham Udanarko Dhunoditaha. Grantharaj, Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 25. Today we are on text number, what is it? 10, I think, right? Yes, Hare Krishna, Srimad Bhagavatam, Skandam 3, Adhyayam 25, Padam 10. Adhame deva sammoham avakrishtam tvamarhasi yovagrahoham mameti ityetasmin yojitastvaya. Therefore, Guru is doing this. Shri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Jai. En Bhavane, Ippodu, En Midu Mayakate Chidaradikumar Vendihere, En Poliana Alumai Ahangaratal, Unarchial, Nan, Ungal, Mayal, Idubertapatu, Enai, Udaranum, Udal Sambandamana, Udabahodum, Aikipati Kundain. Ururai ஒருவன் உடலை தானா இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களை உடமையாக உரிமை கொண்டாடுவதும் மாயை என்று அழைக்கப்படும். பகவத்கீதையின் 15ஆம் அத்தியாயத்தில் பகவான் கூறுகிறார், நான் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறேன். என்னிடமிருந்தே எல்லோருடைய நினைவும் மறதியும் வருகின்றன. தன்னுடன் உடலை போலியாக இனம் காணல், உடலுடன் தொடர்புடைய பொருட்களின் மீது பற்று ஆகிய இவை பகவானின் மேலாண்மையின் கீழ் உள்ளன என்று தேவகதி குறிப்பிட்டு உள்ளார். ஒருவரை பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தி மற்றொருவரை புலன் நுகர்ச்சியில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் பகவான் வேறுபடுத்துகிறார் என்று பொருளா? அது உண்மையாக இருந்தால் அது பகவான் முன்னுக்கு பின் முரண் ஆனவர் என்று ஆகிவிடும். ஆனால் அது உண்மை அல்ல. உயிர்கள் பகவானின் நித்திய சேவகத்மாகிய உண்மையான ஆதார நிலையை மறந்து தன்னைத்தானே புலன் நிகழ்ச்சி மூலம் அனுபவிக்க விரும்பியவுடன் மாயால் பிடிக்கப்படுகிறான். உடலுடன் போலியான இனம் காணும் உணர்வும் உடலின் உடைமைகளின் மேல் பற்றும் மாயின் இந்த பிடிப்பும் மாயின் செயல்பாடுகள் ஆகும். மாயையும் பகவானின் பிரதிநிதி ஆதலால் அது மறைமுகமாக பகவானின் செயலாகும். பகவான் கருணை மிக்கவர். யாராவது அவரை மறந்து ஜட உலகை அனுபவிக்க விரும்பினால் நேரடியாக அல்லாமல் அவருடைய ஜட சக்தியின் செயல் மூலம் அவருக்கு முழு வசதியும் அளிக்கிறார். அதனால் ஜடசக்தி பகவானின் சக்தி ஆதலால் மறைமுகமாக பகவானே அவரை மறப்பதற்கான வசதியையும் தருகிறார். அதனால் தேவகுதி, என்னுடைய புலன் நுகர்ச்சியின் ஈடுபாடும் தங்களாலேயே நிகழ்ந்தது. இப்போது தயவு செய்து இந்த சிக்கலிலிருந்து என்னை விடுவியுங்கள் என்று கூறினாள். பகவானின் அருளால் ஒருவர் இந்த ஜட உலகை அனுபவிக்க அனுமதிக்கப்படுகிறார். ஆனால் ஒருவர் ஜட உலக இன்பத்தில் வெறுப்படைந்து பண்பு அழிந்து பின்னர் பகவானின் பாத கமலங்களை சரணடையும் போது அவர் இந்த கட்டிலிருந்து விடுவிக்கும் அளவு பகவான் மிகுந்த கருணை உடையவராக உள்ளார். அதனால் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் முதலில் சரணடை, பின்னர் உன்னை பற்றிய பொறுப்பை நான் ஏற்றுக்கொண்டு உன்னை பாவச் செயல்களின் எதிர் விளைவுகளிலிருந்து விடுவிக்கிறேன் என்று கூறுகிறார். பாவச் செயல்கள் பகவானுடன் கொண்ட உறவை மறப்பதால் நிகழ்த்தப்படுபவை ஆகும். இந்த ஜட உலகில் புண்ணிய செயல்களாக கருதப்படும் ஜட உலக இன்பத்திற்கான செயல்களும் பாவமானவை ஆகும். சான்றாக, ஒருவர் தன்னிடமுள்ள பணம் 4 முறை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தேவையுள்ள ஒருவருக்கு சில சமயம் தானம் வழங்கக்கூடும். ஒன்றை பெரும் நோக்கத்துடன் கொடுத்தால்
ரஜோகுணத்தில் தானம் செய்தல் எனப்படுகிறது. இங்கு செய்யப்படும் அனைத்துமே ஜட இயற்கையின் குணங்களில் செய்யப்படுகிறது. அதனால் பகவானுக்கு சேவை புரிவது தவிர மற்ற அனைத்து செயல்களும் பாவகரமானவை. பாவச் செயல்களால் நாம் ஜட உலக பற்றின் மாயையால் கவரப்படுகின்றோம். நான் இந்த உடல் என்று நினைக்கிறோம். நானே இவ்வுடல் என்றும் உடல் சார்ந்த உடைமைகள் என்னுடையவை என்றும் நினைக்கின்றோம். தேவகுதி பொய்யான இனம் காணுதலில் இருந்தும் பொய்யான உடைமைகளில் பிடிப்பில் இருந்தும் தன்னை விடுவிக்குமாறு அகில பகவானை வேண்டினாள். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்ഘயதே கிரிம் யத்கிருபாதமஹம் வந்தே ஸ்ரீ குரும் தீனதாரணம். नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः. मद्गवीर गोपाल स्वीकुर्यात् कृपया यति तदैवासां भयः पीत्वा हृष्येयुस्तत्प्रियाजनः. He's asking Kapila Dev, please dispel my great illusion. தேவஹூதி தனது மகனான கபிலதேவரிடம் கேட்கிறார்கள், என்னுடைய இந்த மயக்கத்தை சிதறடிக்க செய்யுங்கள். We all have this great illusion. நம்ம எல்லோருமே இந்த மிகப்பெரிய மயக்கத்தில் இருக்கிறோம். Mahamoha, the great bewilderment. மகாமோகம் அல்லது மிகப்பெரிய குழப்பம், மயக்கம். Here it's called sammoha. இங்கே சம்மோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. As we know from Bhagavad Gita, Krishna will give sammohan. If that's what we want, he will give it to us. So பகவத்கீதை நம்ம பார்க்கிறோம், பகவான் சொல்கிறார் சம்மோகம் வேண்டும் என்றால் அதையும் பகவான் கொடுக்கிறார். What is the verse? என்ன ஸ்லோகம்? சர்வபூதானி சம்மோகம். Yeah, I wasn't thinking of that one. Anyway, same idea. So now she's asking, apakrashtum tvamarhasi. You're the right one to dispel this great illusion. நீங்கள் தான் இந்த மயக்கத்தை போக்குவதற்கு நீங்கள் தான் சரியான நபர். And sammohan, apakrashtum, Sridhar Swami has glossed this word apakrashtum as apanetum, take it away. So ஸ்ரீதர சுவாமி இந்த அபாகிருஷ்டம் வார்த்தைக்கு வந்து அதை நீங்க தயவு செஞ்சு எடுத்து கொண்டு போயிருங்க. In the Braj Bhasha language, there's a famous bhajan by Surdas all about this. So Braj Bhashaல சூர்தாசனுடைய கவிதைகள்ல இந்த இத பத்தி நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. He says that I've danced too much, Gopal. நான் ரொம்ப ஆடிட்டேன் கோபால். And I've listened to the sweet music of blasphemy and enjoyed very much. நான் உன்னை ஏளனம் செய்யக்கூடிய அல்லது பகவானை நிந்திக்கக்கூடிய பல விஷயங்களை கேட்டு ஆனந்தப்பட்டிருக்கிறேன். And all my ornaments are all these anarthas. So என்னுடைய ஆபரணங்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த அனர்த்தங்கள் தான் என்னுடைய ஆபரணங்கள். So finally he says, Durakare Nandalal, take it all away, get rid of all of it. நந்தலால் இதெல்லாத்தையும் தயவு செய்து எழுதி எடுத்துங்க. That's the meaning of apanetum, which is how Sridhar Swami glosses the word apakrashtum. ஸ்ரீதர சுவாமி வந்து அபநேதம் அப்படிங்கிறார், அதாவது இதெல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறார். Kosao sammoha tamaha. What is that great illusion that he's explaining here? அது என்ன சம்மோகம், என்ன மிகப்பெரிய மயக்கம் என்னது? Etasmin dehadao tvayaiva yojito yoham mameti agraha. She says that regarding this body I've been engaged by you alone, which means acceptance of such notions as I and mine. இந்த உடலை நான் என்று கருதி கொண்டு இந்த உடலுக்கு சொந்தமான விஷயங்களை என்னுடையது என்று எடுத்துக்கொண்டு இந்த நான் மற்றும் எனது அப்படிங்கிறது அந்த மிகப்பெரிய மயக்கம். Vishwanath Chakravarti Thakur similarly describes this situation. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரும் இதே போலவே விளக்குகிறார். Mama sammohandhakaram. Sammoha, he says, means blindness. So விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் வந்து சம்மோகத்தை வந்து குருடு அப்படின்னு சொல்றாரு, குருட்டுத்தனம்.
And apakrashtum he's glossing here as durikartum, which is exactly the same thing that Surdas said. Durikaro. அபாகிருஷ்ணனுக்கு வந்து விஸ்வநாதர் சொல்றா தூரகரோ, இங்கிருந்து தூரம் இருந்து போயிடணும். So this is the thing you should remove first, this illusion, great illusion. இதுதான் நீங்க முதல்ல எடுக்க வேண்டும், இந்த பெரிய மயக்கத்தை எடுக்க வேண்டும். Yaha khalu sammoho avagraha bhakti amrita vrashtehe pratibandhaka. She says that this great illusion is like an obstacle that prevents me from taking advantage of this great shower of bhakti amrita. இந்த மயக்கம், இந்த சமூகம், இதுதான் வந்து எனக்கு பெரிய தடையாக இருக்கிறது. இந்த பக்தி அப்படிங்கிற அமிர்தத்தை சுவைப்பதற்கு தடையாக இருக்கிறது. Your Maya has produced so many conceptions like me and mine, I and mine. உங்களுடைய மாயை வந்து அதனால பலவிதமான கொள்கைகளை நான் உருவாக்கி இருக்கிறேன், நான் மற்றும் எனது. My house, my friends, my money, my family, adi adi adi. என்னுடைய வீடு, என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய குழந்தைகள், என்னுடைய சொத்து, அந்த மாதிரி. And then the car, என்னுடைய வாகனம். Vahanam in English we call it car. என்னுடைய வண்டி, கார். So Prahladananda Swami, my god brother, he says ahankara, I am the car. பிரகலானந்த மகாராஜ் பிரபுடைய ஆன்மீக சகோதரர், அவர் சொல்றார் அகம் கார், நான் தான் கார். I guess you would say aham vahanam in Tamil. So if someone has a BMW car, he becomes very proud of it. If even a scratch is there, he's very attentive immediately. He's identifying aham mamedi. ஒரு BMW வண்டி வாகனம் வச்சிருக்காருன்னா அதுல ஏதாவது ஒரு ரொம்ப கவனமா இருக்காரு, அதுல ஏதாவது ஒரு சின்ன கீரை விழுந்தா கூட உடனே அதை போய் சரி பண்ணி தான் இந்த கார் தன்னுடைய வாகனத்தோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார். Yes. Twan maya kalpitatvat tvayaiva yojitaha. I've said that you have produced this misconception because Maya belongs to you. This is Devahuti speaking. இந்த என்னுடைய மயக்கத்தினால இந்த நான் மற்றும் எனது அப்படிங்கிற கோட்பாடுகளை நீங்கள் தான் உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள், ஏன்னா இந்த மாயை உங்களுடைய சக்தி. So Srila Prabhupada really brings this out in his own purport. இல்ல பிரபுபாதம் அவருடைய பொருளுடைய வெளிக்கொண்டு வருகிறார். First of all, this false ego that we have, that is the first blessing that we receive from Maya Devi. முதல்ல நம்ம இந்த தவறான அடையாளம் அல்லது அகங்காரம், அதுதான் நமக்கு மாயாதேவியினுடைய முதல் பரிசு. Maya works in two aspects. மாயை இரண்டு முறைகளில் செயல்படுகிறது. Sankshipatmaka Shakti is the one that throws us into this material world. ஒன்று நம்மளை இந்த பௌதிக உலகத்துக்குள்ள கீழே தூக்கி எறியுது. And actually the only way that anyone can tolerate being in this material world is if they're completely covered over with the false ego. So that's called avaranatmika Shakti, her second aspect. இரண்டாவது முறை பாத்தீங்கன்னா நம்மளை மூடுது, இந்த நம்ம ஆன்மீக ஆத்மாவை மூடிடக்கூடிய சக்தி. அதனாலதான் நம்ம இந்த ஜீவாத்மாக்கள்லாம் இங்க வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்க முடியுது. And as Srila Prabhupada reminds us in chapter 15 of Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna, I will give you whatever you want. I'm sitting in your heart. If you want remembrance, I will give it. If you want forgetfulness, I'll also give that. So பகவத்கீதையில 15வது அத்தியாயத்துல பிரபுபாதர் மேற்கோள் காட்டுறார், நான் ஒவ்வொருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறேன், உனக்கு வந்து எதுவுமா கொடுக்குறேன், உனக்கு ஞாபகம் வேணா ஞாபகம் கொடுக்குறேன், மறதி வேணா மறதியும் கொடுக்குறேன். Matta smritir jnanam apohanam cha. This is the idea. So Devahuti's point is this: if you are illusioned by the energy of the Supreme Lord, if He is the one who's putting you into illusion, where is the possibility of getting out of that illusion? தேவகுதி சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னா, நீங்கள் தான் வந்து உங்களுடைய மாயாசக்தியில நாங்க உள்ள இந்த கட்டுண்ட நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம். அப்போ இங்கிருந்து எப்படி தப்பிக்க முடியும் உங்களுடைய கருணை இல்லாமல்? It is impossible. இது கண்டிப்பா முடியவே முடியாது. And therefore Krishna says, Mama Maya Duratyaya. Durga.
அதனால கிருஷ்ணர் பகவதியில் சொல்றார், மமாமாயா துரத்யா, என்னுடைய மாயை வெல்லுவதற்கு அரியது. Durga means you'll have a hard time going out of this place, prison. துர்கா அப்படின்னா துர்கமனம், நீங்க இங்கிருந்து போவது மிகவும் கடினமானது, சிறையிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது. If you are in Tihar jail in Delhi, then you can escape if you're very expert. நீங்க டெல்லியில தீஹார் ஜெயில இருந்தீங்கன்னா நீங்க கொஞ்சம் திறமைசாலியா இருந்தா நீங்க தப்பிச்சிடலாம். All you have to do is pay off a guard. நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அந்த சிறை காவலுக்கு கொஞ்சம் அவனுக்கு பணம் கொடுத்தா போதும். But resources of that prison are going to be focused on you. All the searchlights, all the machine guns, all the guards, all the alarms, everything will focus on that prison escape. யாராவது ஜெயிலில் தப்பிக்க போறாங்கன்னா அந்த ஜெயில இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான மின்சார விளக்குகள், ஃபோக்கஸ் லைட்டு, எல்லா விதமான இயந்திர மெஷின் கன்னு, எல்லா துப்பாக்கிகள், காவலாளிகள் எல்லாரும் உங்களை. Sometimes they try to tunnel underground and escape that way. சில சமயம் அவங்க பூமிக்கு அடியில ஒரு சுரங்கப்பாதை பண்ணி அதுல இருந்து தப்ப பார்ப்பாங்க. The determination of the conditioned soul to remain in Maya and still defy the Lord is amazing. இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா பகவானை நிராகரித்து விட்டு இங்கே இருக்கணும்னு நினைக்கிறத பார்க்கும்போது ஆச்சரியமா இருக்கு. What will we not do to try to fulfill our aims while evading God and exploiting His property? நாம கடவுளை வேண்டாங்கிறோம், ஆனா அவருடைய சொத்தை ஃபுல்லா அனுபவிக்க நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம்? But it is hopeless. ஆனால் இது நம்முடைய நம்பிக்கைக்கு எதிரானது. And it is hopeless because God is the one who's putting us into this illusion. இது நடைபெறாத விஷயம் ஏனென்றால் கடவுள் தான் நம்மளை இந்த ஜெயிலுக்குள்ள வைத்திருக்கிறார். I mean to say, God is the agent putting us into this illusion. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அவர் தான் அவர் ஒரு ஏஜென்டா இருக்கிறார். அதாவது நேரடியா அவர் செயல்படுவதில்லை, அவர் மறைமுகமாக செயல்படுகிறார். He's only doing it because we're determined that that's what we want. அவர் இதை ஏன் செய்யறாருன்னா நாம அதை விருப்பப்படுறோம், அதெல்லாம் செய்யறாரு. So when we do deity worship in the morning, before we do puja, then there's a meditation called Bhuta Shuddhi. One has to reflect on one's own position as a spirit soul within this material world. So விக்கிரக வழிபாடு பண்ணுவதற்கு முன்னால, அந்த ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால ஒருத்தர் தன்னை தூய ஆத்மாவாக இந்த உலகத்துல பௌதிக உலகத்துல தன்னை ஒரு தூய ஆத்மாவாக கருத வேண்டும். அந்த நிலையில அவர் விக்கிரக வழிபாடை தொடங்க வேண்டும். Yeah, this is called Bhuta Shuddhi. Bhuta Shuddhi. So one reflects that I'm an eternal spiritual being. I'm completely apart from this gross and subtle material body. நான் ஒரு தூய ஆன்மீக ஆத்மா. நான் இந்த ஸ்தூல மற்றும் சூக்ஷ்ம உடலிலிருந்து முழுமையாக வேறுபட்டவன். And somehow or other, due to being inimical towards the Supreme Lord, I've become enmeshed in this false ego. எப்படியோ பகவான் மேல கொண்ட வெறுப்பின் காரணத்தால நான் இந்த அகங்காரத்தினால இங்க இந்த பௌதிக உலகத்துல மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறேன். And impelled by all the demands of that false ego, I've wandered birth after birth. இந்த அகங்காரத்தின் தூண்டுதலினால நான் பல பிறவிகளை கடந்து கொண்டிருக்கிறேன். Through various species in different universes and so many different kinds of bodies. பல்வேறு உயிரினங்களில், பல்வேறு பிரபஞ்சங்களில், பல்வேறு உடல்களில் நான் போய் கொண்டிருக்கிறேன். Enviously, vainly, and hopelessly, I've never given up my determination to exploit the Lord's energies while evading His authority. பகவான் பொறாமை கொண்டு பிரயோஜனம் இல்லாமல் நான் இங்கு சுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன். பகவானை நிராகரித்து விட்டு அவருடைய சக்தியை மட்டும் நான் எனது தேவைக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நான் பயனில்லாமல் சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன். But despite my best efforts to overcome the rules of this material world, I've actually been frustrated time and time again. இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய விதிகளை மீறினாலும் நான் மேலும் 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 மீண்டும் மீண்டும்
நான் என்னால் தோற்கடிக்கப்படுகிறேன், நான் ஏமாற்றம் அடைகிறேன். Just as Prahlad Maharaj tells us in the Srimad Bhagavatam, whatever solutions to my problems that I've tried to figure out, they actually end up, they put me worse than I was when I started. சில பிரஹ்லாத் மகாராஜர் தன்னுடைய பிரார்த்தனையில வந்து சொல்றார் 7வது ஸ்கந்தத்துல, நான் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் பௌதிகமான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முயன்றால் அந்த தீர்வுகள் ஏற்கனவே இருந்த பிரச்சனைகளோட எனக்கு கூட வந்து பிரச்சனை ஜாஸ்தியாக தவிர பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைப்பதில்லை. In this way, I've suffered the effects of my own stupidity since time immemorial. என்னுடைய முட்டாள்தனத்தினால நான் நினைவுவிட்டாத காலத்திலிருந்து நான் துயரப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன், துன்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன். In the form of the threefold miseries of material existence, Tapatraya. இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய 3 தாபங்கள், அந்த 3 தாபங்களால் நான் துயரப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன். Or at the very least, I still have to suffer the frustration of dry gyan, non-devotional gyan. அப்படி இல்லை என்ற குறைந்தபட்சம் நான் வந்து வரட்டு ஞானம், வரட்டு அறிவினால நான் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன். In this way, through bhoga or tyaga, through karma or jnana, I've tried to enjoy apart from Krishna since forever. இந்த வழியில போக இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றும் தியாக அல்லது அறிவின் மூலமாக இந்த 2 வழியிலுமே நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன். Yet despite all this, I've still remained miserable since time immemorial. இவ்வளவு நடந்தும் நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எதிராக போராடி கொண்டு தான் இருக்கிறேன். Yet somehow or other, by some infinite and inconceivable mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, இருந்தாலும் அளவிட முடியாத சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட சைதன்யமாவுடைய அபரிமிதமான கருணையினால and Srila Prabhupada, சில பிரபுபாதுடைய கருணையினாலும், and my spiritual master, என்னுடைய குருநாதருடைய கருணையினாலும், somehow or other I've been awakened to a little bit of understanding of my eternal constitutional position. எப்படியோ நான் வந்து என்னுடைய நித்தியமான என்னுடைய இயல்பான நிலைக்கு வந்து அதன் மேல நான் வந்து கொஞ்சமாவது வெளிப்படைய எனக்கு வந்து கருணை கிடைத்திருக்கிறது. As a part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, as His servant and the servant of His bhaktas. நான் பகவானுடைய நித்தியமான பகவானுடைய அம்சமாகிய பகவானுடைய நித்தியமான சேவன், பகவானுடைய பக்தருடைய சேவனா இருக்கு. Therefore, with all the humility at my command, let me bow down at the lotus feet of my spiritual masters and beg from them some special mercy that will enable me to take shelter of this rare opportunity while I can. அதனால நான் மிகுந்த பணிவோடு எனது குருநாதரின் பாதங்களில் நான் சரணடைகிறேன். இந்த எனக்கு கிடைத்த இந்த அரிய வாய்ப்பை நான் பயன்படுத்தி பகவானுக்கு சேவை செய்வதற்கு ஆரம்பிக்க வேண்டும். So this is Bhuta Shuddhi, purification of our consciousness. இதுதான் பூத சுத்தி, நம்மளுடைய உணர்வை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். When we approach the deity, we have to approach the deity in our siddha deha, not our sadhaka deha. நாம் எப்போது விக்கிரகத்தை அணுகிறோமோ பூஜை செய்வதற்கு, அப்பொழுது நாம் நம்முடைய சித்த தேகத்தில் அணுக வேண்டும், நம்மளுடைய இந்த பௌதிக உடலை கொண்டல்ல. And this meditation helps us to focus our transition from false ego consciousness to Nitya Swarup consciousness. இந்த தியானமானது நம்ம அகங்கார உணர்வுகளிலிருந்து நம்மளுடைய நித்தியமான உணர்வுக்கு அங்கிருந்து மாற்றுவதற்கு தேவையான தியானமாகும். So Devahuti recognizes that she has been captured by Maya since time immemorial, and now she's begging the Lord, please end this illusion. தேவகுதி இப்போது பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்தார்கள், தயவு செய்து இந்த மயக்கத்தை எடுத்து விடுங்கள். And Srila Prabhupada has pointed out for us in his purport, actually Krishna is himself the person who's putting us into this illusion. பிரபுபாதரும் பொருள் சொல்கிறார், உண்மையிலே கிருஷ்ணர் தான் நம்ம இந்த மாயைக்குள்ள ஆழ்த்துகிறார். So the only way we can escape is if we get his pardon, his mercy. ஒரே வழி தப்பிக்கிறதுக்கு அப்படின்னா பகவானுடைய கருணை, அவர் மன்னித்தால் மட்டும்தான் நம்ம இருந்து போக முடியும். This is the question that someone may think, that is the Lord just being mean to us? Some people he likes and some people he doesn't like. Why is he doing this?
அப்போ கேள்வி வரும், ஒரு சிலர் பகவானுக்கு பிடிக்கும், ஒரு சிலர் பகவானுக்கு பிடிக்காதா, இது வந்து சரி கிடையாது இல்லையா, பகவான் வந்து வேறுபடுத்தி பாக்குறாரு இல்லையா? And Prabhupada answers that question. If the Lord is kind, if somebody really wants to forget him and enjoy in this material world, Krishna will give him all facility to do that. So, Prabhupada அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றார், பகவான் கருணை வாய்ந்தவர், யாராவது ஒருத்தர் வந்து பகவானை உன்னை மறந்து நான் இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா இருக்குன்னு நினைச்சா அதையும் அவர் கொடுக்குறார். Upadrashta Anumanta cha. These two aspects Krishna is describing. Anumanta means he's giving permission. It's not that he wants it, but we want it, and therefore he's saying, okay, go ahead. உபதிருஷ்டா அனுமந்தா, அவர் மேற்பார்வையாளராகவும் இருக்கிறார், அதே நேரத்துல அனுமந்தா அவர் அனுமதிக்கிறார். அவர் அனுமதிக்கிறார் நாம வேணும், அவர் விருப்பப்படல, ஆனா நாம விருப்பப்படுறோம், அதனால சரி நீ அனுமதிச்சுக்கோ கொடுக்குறார். Just like children are saying that they're screaming and crying because they want something really bad. குழந்தைங்க மாதிரி, குழந்தைங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழுது அடம் பிடிக்கிறாங்க, அவங்க ஏதாவது கண்டிப்பா உடனடியாக வேணும்னு பிடிவாதம் பிடிக்கிறாங்க. And the parents are saying no, and the more the parents say no, the louder and more shrill the children scream. பெற்றோர்கள் முடியாதுங்கிறாங்க, அவங்க எவ்வளவு கிடையாதுன்னு சொல்றாங்களோ அவ்வளவு வந்து அந்த குழந்தை அடம் பிடிக்குது. Finally the parent just says okay and just gives it to them. கடைசியா பார்த்தா அந்த பெற்றோர்கள் சரி போ வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. Well, what to do? என்ன செய்யறது வேற? We are the stubborn ones, not Krishna. நாம தான் பிடிவாதம் பிடிக்கிறோம், கிருஷ்ணர் இல்ல. Therefore, since the material potency is the Lord's energy, indirectly it's the Lord who gives us facility to forget him. அதனால பகவான் அவருடைய மறைமுகமாக அவருடைய வசதி நம்ம மறப்பதற்கு அந்த வசதியும் செஞ்சு கொடுக்கிறார். So now Devahuti has finally come to the realization that this is all because of you. I've been engaged in this way. Now you're therefore the one who can get me out. Please. Now it's time. I'm disgusted. இப்போ தேவகுதி அவர்கள் உணர்ந்த நிலைக்கு வருகிறார்கள். என்ன உணர்ந்திருக்காங்கன்னா, உன்னுடைய சக்தியால நான் வந்து இந்த மாயக்குள்ளாக இருக்கிறேன், நீ மட்டும்தான் என்ன இந்த மாயிலிருந்து விடுவிக்க முடியும், அதனால தயவு செய்து நீங்க தான் என்ன காப்பாற்றணும். So if we're casual devotees or recreational devotees or part-time devotees, then Krishna will allow us to carry on in the material world, and we can do that forever if we choose. நாம வந்து ஒரு சாதாரண பக்தராகவோ அல்லது நாம வந்து ஒரு பொழுதுபோக்காக பக்தி பண்ணிட்டோ அல்லது ஒரு பகுதி நேர பக்தராக இருந்தாலோ அப்போ வந்து கிருஷ்ணன் சொல்லுவார், சரி அப்படியே நீ தொடர்ந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டே தொடர்ந்துட்டே இரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்திலே தொடர்ந்து இருக்கலாம். But when we really feel frustrated and when we're disgusted with material enjoyment and sincerely surrender to the Lord, then he's so kind that he'll free us completely from our entanglement. எப்போது உண்மையிலேயே நாம இந்த பௌதிக உலகத்துல விரக்தி அடைஞ்சு வெறுப்படைஞ்சு நாம களைப்படைஞ்சு உண்மையிலேயே பகவானத்துல நேர்மையாக ரொம்ப தீவிரமாக நம்ம பகவான் சரணைந்தால் உடனடியாக பகவான் கருணையோட நம்மளை இங்கிருந்து விடுவிச்சுவார். And Srila Prabhupada paraphrases chapter 18. What is that? Aham tva sarva papebhyo mokshishyami. This is the idea. Srila Prabhupada 18th அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்லிருக்காரு, எல்லா தர்மங்களையும் தொடர்ந்து என்னை சரணுவாயாக. அதை வந்து அவருடைய சொந்த வார்த்தையில் சொல்லியிருக்கிறார். Now the next thing Srila Prabhupada says is very interesting, because Krishna says, he promises that he will free us from our sinful reactions if we surrender. So பகவான் சொல்றார், நீங்க சரணடைஞ்சால் உங்களை எல்லா பாவங்களுக்கும் நான் விடுவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். So what are these sinful activities? What does it mean? What is a sinful activity? அப்போ பாவ செயல்கள் என்ன? எது பாவ செயல்கள்? Anybody have an answer? அதுக்கப்புறம் அவர் அதுக்கு பதில் சொல்றார். Hard to interact with an audience on Zoom. So நம்ம ஒருத்தருக்கு இங்க பரஸ்பரம் பரிமாறிக்கொள்வது Zoomல கஷ்டமா இருக்கு. So எது பாவ செயல்கள்? So is it any action performed with a desire? Is that a sinful activity? You want to translate? எந்த ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு செயலும் ஆசையால் பௌதிக ஆசையால் செய்யப்பட்டதுன்னா அது வந்து பாவ செயல். Actually, we've heard Srila Prabhupada. He's already given us the answer here in the purport. I'm just elaborating a little bit.
இந்த பொருளுரையிலே பிரபுபாதர் பதில் சொல்லிருக்கார், அதை நான் விளக்கிட்டு இருக்கேன். Generally, we understand sinful activities means if something is prohibited in Shastra and you do it anyway, that is sinful. பொதுவாக பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரத்துல செய்யக்கூடாதுன்னு எதை செய்யோ அதை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அது பாவ செயல். But that's only the negative side, the nishedha side. அது எது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது அந்த நிஷேதம் மட்டும்தான், செய்யக்கூடாது. On the positive side or the vidhi side, then also we understand if something is enjoined in Shastra and we don't do it, that's also sinful. நேர்முகமா பாத்தீங்கன்னா எதை செய்யணுமோ அதை செய்யாம இருந்தாலும் இதை செய்யணும்னு விதி சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு, அந்த சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கிறத செய்யாம இருந்தால் அதுவும் பாவம். Shastra gives two kinds of instructions. சாஸ்திரங்கள் ரெண்டு விதமான அறிவுரைகள் இருக்கு. A positive injunction is called a vidhi and a negative prohibition is called a nishedha. These two are always there. எதை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது விதி, எதை செய்யக்கூடாதுங்கிறது நிஷேதா. So the karmic definition is sinful activity means you ignore one or the other of these. பொதுவான பாவ செயல் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுல ஏதாவது நீங்க அலட்சியப்படுத்தினாலும். That's why it's very striking in Srila Prabhupada's purport that he's not doing that. ஆனால் பிரபுபாதர் பொருளில அந்த மாதிரி பண்ணல. How is Prabhupada defining sinful activity here? பாவ செயல்ல இங்க பிரபுபாதர் எப்படி வரையறுக்கிறார் பாருங்க. He's giving us an absolute definition. இங்க முழுமையான வரையறைக்கு சொல்கிறார். He says sinful activities are those activities performed in forgetfulness of our relationship with the Lord. பகவானுடன் கொண்ட உறவை மறப்பதால் நிகழ்த்தப்படுவதே பாவச் செயல்கள் அப்படிங்கிறார். This is very different than performing some pious activity that's enjoined in Shastra or avoiding sinful activity that's prohibited in Shastra. இது சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற புண்ணிய செயல்களுக்கோ அல்லது சாஸ்திரத்தில் செய்யப்பட்டிருக்கிற பாவ செயல்கள் செய்யாம இருக்கிறதோ அது மட்டும் கிடையாது, அதுக்கும் இதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு. And this absolute definition has very serious ramifications. இந்த முழுமையான வரையறுத்தல் பாவ செயல் வரையறுத்தல் பாத்தீங்கன்னா அதோட விளைவுகள் நிறைய இருக்கு. Srila Prabhupada continues in the next sentence. He says, in this material world, activities for material enjoyment which are considered to be pious are also sinful. So Prabhupada சொல்றார், இந்த ஜடவுலகத்துல புண்ணிய செயல்களாக கருதப்படக்கூடிய ஜடவுலக இன்பத்திற்கான செயல்களும் பாவமான அப்படின்னு சொல்றார். So in other words, this is in line with what Krishna says in the same verse from chapter 18 of Bhagavad Gita. So இதே கருத்து தான் 18ஆம் அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில சொல்லக்கூடிய விஷயம். So sometimes people get confused. Krishna, at the very end of giving all this instruction about dharma, Krishna says, Sarva dharman parijya mamekam sharanam vriya. So forget everything I said about dharma and just surrender to me. People can be confused by that. So மக்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா எல்லா சொல்லி முடிச்சுட்டு கடைசியில 18ஆம் அத்தியாயத்துல கடைசியில எல்லா தர்மங்களையும் நான் தர்மத்தை பத்தி சொன்னதுலயும் மறந்துங்க, எல்லா தர்மத்தையும் விட்டுருங்க, என்ன மட்டும் சரணடைங்க. அப்ப மக்கள் இதை கேட்கும்போது குழப்பம் அடைகிறாங்க. So let's look at this from Krishna's perspective for a moment. இத கிருஷ்ணனுடைய பக்கத்துல இருந்து பார்ப்போம் நம்ம. As we've already been through the process of Bhuta Shuddhi, we've considered that we have an eternal identity beyond this karmic existence, temporary existence of ours. நாம ஏற்கனவே விளக்கமா பார்த்தோம் பூத சுத்தி. நாம இந்த பௌதிக அடையாளம் இல்லாமல் தூய ஆன்மீக அடையாளம் நமக்கு இருக்கு. And it's understood that we're approaching the Lord to be engaged in His service. நாம பகவான அவருடைய சேவையில ஈடுபடுவதற்காக நாம இந்த பூத சுத்தி செய்யறோம். And if we admit that all activities except for service to the Lord are sinful, and because of sinful activities we become attracted by the illusion of material attachment and think that we are this body, then this is our great illusion. எப்போ நம்ம நம்மளுடைய உண்மையான அடையாளத்தை விட்டுட்டு நம்ம இந்த பகவானுடைய சேவை இல்லாத மற்ற செயல்களை ஈடுபடுறோமோ அப்போ நம்ம மற்ற விஷயங்களால ஈர்க்கப்பட்டு நான் எனது அப்படின்னு ஈர்க்கப்பட்டு நம்ம பௌதிகமான பந்தத்துல மாட்டிக்கொள்கிறோம். But if we think that everything except for service to the Lord is sinful, even if it's supposed to be pious,
that approach is our eternal constitutional position, which is proper. So நாம வந்து பகவானுடைய சேவை தவிர மற்ற எல்லா செயல்களும் பாவ செயல்கள் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அப்ப நம்ம வந்து இந்த புண்ணிய செயல்கள் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய பௌதிக லாபத்துக்காக நம்மளுடைய ஜடவலக இன்பத்துக்காக செய்யக்கூடிய செயல்களும் பாவமானதை நம்ம கருதுவோம். In other words, to borrow Shankaracharya's terminology, we have vyavaharic virtue and we also have paramarthik virtue. So Shankaracharya சொல்றார் இக உலக அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய குணங்கள் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பரமார்த்திக மிக உயர்ந்த பரமார்த்திக குணங்கள். So what is the point of being virtuous if your virtue is just a dream? So நீங்க குணமான அந்த பிரயோஜனம் கனவுல குணமான அந்த பிரயோஜனம். Better you act in your actual position. So நீங்க உங்களுடைய உண்மையான நிலையில நீங்க செயல்பட வேண்டும். That's what this absolute standard that Prabhupada has introduced is meant to do. இதுதான் பூர்ணமான நிலையிலிருந்து பிரபுபாதர் சொல்லக்கூடிய வரையறை. And Devahuti requested Lord Kapila-Dev to free her from that entanglement of false identification and false possession. Aham mameti. தேவஹூதி வந்து இந்த தவறான அடையாளத்திலிருந்து நான் மற்றும் எனது அப்படிங்கிற இந்த தவறான அடையாளத்திலிருந்து என்னை விடுவீங்கள் அப்படிங்கிறாங்க. So Srila Prabhupada in Mumbai in 1974, his teachings of Lord Kapila-Dev lectures, he also explained this verse. So மும்பைல இந்த டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் கபிலதேவருடைய போதனைகள் அப்படிங்கிற அந்த உபன்யாசத்திலும் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு உபன்யாசம் வழங்கியிருக்கிறார். In asking these questions, Devahuti has accepted her son Kapila as her guru. இந்த கேள்வி கேட்பதனால தேவஹூதி வந்து தன்னுடைய மகன் கபிலதேவரை குருவாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள். And Srila Prabhupada gets right to the point. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நேரடியாக விஷயத்துக்கு வரார். Kapila-Dev tells Devahuti how to solve all material problems. கபிலதேவர் வந்து தேவஹூதி சொன்னாங்க எப்படி வந்து எல்லா பௌதிகமான பிரச்சனைகளையும் தீர்ப்பது. And then Prabhupada says this material life is nothing but sex attraction. So பிரபுபாதர் சொல்றார் இந்த பௌதிக வாழ்க்கை அப்படிங்கிற பாத்தீங்கன்னா வேற எதுவும் இல்ல, இது வந்து பால் இன கவர்ச்சியே. Pumsastriya mithuni bhavametam. This is 5th canto, chapter 5, text 8. இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5:8 பும்சஸ்த்ரியா மிதுனி பாவம் ஏதத். Material life means that men are after women and women are after men. பௌதிக வாழ்க்கை என்றால் ஆண்கள் பெண்கள் பின்னால போறாங்க, பெண்கள் ஆண்கள் பின்னால போறாங்க. We find this not only in human society but in bird, dog, cat and demigod society. நாம இது மனித வாழ்க்கையில் மட்டுமில்ல, பறவைகள், மிருகங்கள், தேவர்கள் அந்த சமூகத்திலும் கூட. உடனடியாக மேலும் இந்த விஷயத்துல வந்து மாட்டிக்கொள்கிறார்கள். We require an apartment for privacy. உங்களுக்கு ஒரு அபார்ட்மெண்ட் வேணும், அப்போ அந்த வீட்டுக்கு நீங்க வந்து பணம் கட்டணும், அதுக்குண்டான அதுக்கு நீங்க complete without children. குடும்ப வாழ்க்கை கல்யாணம் முடிஞ்ச திருமண வாழ்க்கைங்கிறது வந்து குழந்தை இல்லாம நிறைவடையாது. And we've already அவங்களுக்கு படிப்பு கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் கொடுக்கணும். In this way the entanglements and the attachments and the anxieties just multiply exponentially. So இந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பந்தம் பிணைப்புங்கிறது வந்து பல மடங்கு அவங்க வந்து இந்த பந்தம் கூடிட்டே போகுது. All because of this nitya hritaya roga, this disease which is lying in our hearts since time immemorial. ஏன்னா நித்திய ஹிருச்சய ரோகனா நம் நினைவு கெட்டாத காலத்திலிருந்து நம்மளுடைய இதயத்தின் ஆழத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆசை. So fine, you can fulfill that desire, no problem. சரி, அந்த ஆசையை நீங்க திருப்திப்படுத்துங்க, பிரச்சனை இல்லை. Just understand this, that at the time of death, Krishna will come and take away everything. இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க, மரணத்தின் சமயத்துல அங்க வந்து இப்படி அப்படி ஆனா எதுவும் சொல்ல முடியாது. How do you say this in John? I just said இது அது ஆனா like we want to give some excuse. Yeah, no excuses. You don't even have time to put in a word or to make a complaint. You're out. Period. நீங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்கோ எதுவும் சொல்றதுக்கோ எந்த விதமான ஒரு வார்த்தை கூட உங்களால பேச முடியாது. Dhanani bhumao pashavascha goshte nari grihadware tu janasvashane
Dehaschitayam, your money will stay in the bank. உங்களுடைய பணம் உங்களுடைய வங்கியில் இருக்கும். Your car will stay in the garage. உங்களுடைய வாகனம் உங்க வீட்டிலே நிற்கும். Your wife will stay at home. உங்களுடைய மனைவி வீட்டில் இருப்பாங்க. Unless she finds someone else to marry. அல்லது அவங்க வேற ஒரு ஆளை கல்யாணம் பண்ண இருக்கிற ஆள் இல்லைன்னா வீட்டில் இருப்பாங்க. Your friends will come to the funeral even if they don't want to, just to be decent. உங்களுடைய நண்பர்கள் சுடுகாட்டுக்கு வருவாங்க. Your body will go as far as the pile of wood. உங்களுடைய உடலானது அந்த மரம் சிதை வரைக்கும் போகும். Chitta. சிதை. Have we been seeing this recently? இத பாத்தீங்களா எல்லாரும்? So many people are dying now in Delhi. They have to convert parking lots into funeral places. Dehas. நிறைய பேர் இன்னைக்கு இறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். என்ன பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கார் நிப்பாட்டக்கூடிய அந்த பார்க்கிங் அந்த இடத்தெல்லாம் வந்து சுடுகாடா மாத்திட்டு இருக்காங்க. They can't find enough wood to burn all the dead bodies. அவங்களுக்கு வந்து போதுமான அளவு மரக்கட்டைகள் இல்ல உடம்பு எரிக்கிறதுக்கு. All because these COVIDiots didn't want to wear their masks. ஏன்னா இந்த கோவிடியட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய முகக்கவசத்தை அணிய மாட்டேங்கிறாங்க. So everything can be taken away. Mrityu sarva harashaham. Krishna says, I take it away. எல்லாமே நம்மிடம் எடுக்கப்படும். மிருத்யு சர்வ ஹரஷாகம் எல்லாவற்றையும் பெறக்கூடிய நானே இருக்கிறேன் மரணமாகங்கிற. And you cannot say a word about this. You have no say in the matter. Period. ஒரு வார்த்தை கூட நீங்க அங்க பேச முடியாது. முடிஞ்சது கதை முடிஞ்சது. Next. No, you just told to get in line, and then Krishna calls the next one and takes him as well. நீங்க லைன்ல நிக்கிறோம் கிருஷ்ணர் வந்து அடுத்த ஆள் போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லு. And where is that line going? அந்த லைன் எங்க போகுது? Karnamanugo gachati jiva eka. We don't know where you don't know where you're going, and neither does anybody else. So நாம எங்க போறோம்னு நமக்கே தெரியாது. உங்களுடைய கர்மாபடி நீங்க வரீங்கன்னா நீங்க எங்க போறீங்கன்னு யாருமே தெரியாது. But once we leave this body, we have to begin another life. இந்த உடம்ப நம்ம விட்டாச்சுன்னா கண்டிப்பா இன்னொரு வாழ்க்கை நம்ம ஆரம்பிக்க வேண்டும். Prabhupada said, death means you go to sleep as a human being and you wake up as a dog. Prabhupada சொல்றார் மரணம்னா நீங்க வந்து மனிதனாக தூங்க போவீங்க, எழுந்திருக்கும் போது நீங்க நாயா இருப்பீங்க. Tomorrow morning when you wake up, just think about this. You look in the mirror. What if you see a dog's face instead? What happened? இதை யோசிச்சு பாருங்க கொஞ்சம். நீங்க நைட்டு தூங்க போறீங்க, நாளை காலை எழுந்து நீங்க கண்ணாடியில பாத்தீங்கன்னா நீங்க நாயா இருப்பீங்க. என்ன நடந்தது? No more choices at that point, Baba. It's too late. அப்போ வந்து உங்களுக்கு வேற எந்த வாய்ப்புகளும் கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப காலம் கடந்து விட்டது. But understand this one thing. It's not that you simply die and everything is finished. No, you go on forever. So மரணத்துக்கு பிறகு எல்லாம் முடிஞ்சது அது கிடையாது. இது கண்டிப்பா தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கும். Sometimes people find that it's all just too much. They want to commit suicide. இதெல்லாம் ரொம்ப 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 அதிகமா இருக்கு. என்னால எதுவுமே தாங்க முடியல மக்கள் வந்து தற்கொலை பண்ண போறாங்க. But that doesn't work either. ஆனா அதுவும் வேலை செய்யாது. You're going somewhere. It's just a question of where. So you have to make a right choice. கண்டிப்பா எங்கயாவது போயணும். எங்க போறீங்க? சரியான வாய்ப்பை தேர்ந்தெடுங்க. So in this way, we have 8,400,000 different options. இது மாதிரி நம்ம 84 லட்சம் வகையான வாய்ப்புகள் நமக்கு இருக்கு. Which one are you cultivating? எதை நீங்க வந்து வளர்த்துக் கொள்கிறீர்கள்? We're all eating, we're all sleeping, we're all desiring something. What is it? Where is it going? Where is it taking us? நம்ம எல்லாம் சாப்பிடுறோம், நம்ம எல்லாம் தூங்குறோம், நம்ம எல்லாம் இது பண்றோம். நம்மளை எங்க கூட்டிட்டு போகுது இதெல்லாம்? Sometimes people come to Vrindavan with a laudable desire. They want to know, how can I find Krishna? So சில நேரங்களில் விருந்தாவனத்துக்கு வருகிறார்கள். கிருஷ்ணனை எப்படி பார்க்கிறது? For the time being, we'd better figure out what does it take to at least get another human body. மனித பிறவி கிடைக்குமா அப்படிங்கிற மட்டும் அதை மட்டுமா யோசிப்போம். If we go through life just trying to guarantee that we have bodily comforts, we call creature comforts, then what is the guarantee you won't become a creature? So நாம வந்து இந்த பிறவில நாம வந்து நம்மளுடைய உடல் சுகத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா அதுக்கு வந்து மிருக சுகம் சொல்லலாம். அப்ப நம்ம அடுத்த பிறவி
நீங்க என்ன எங்க வேணா போங்க, என்ன வேணா பண்ணுங்க, ஆனா இங்க கண்டிப்பா நீங்க இங்க இருக்க முடியாது தொடர்ந்து. அது வந்து கேரண்டி. Gunda, you may be a penguin, you may be a coronavirus germ. It doesn't matter. That position is temporary. நீங்க யாராவது இருந்துக்கலாம், நீங்க பிரம்மாவா இருக்கலாம், கொரோனா வைரஸா இருக்கலாம், அல்லது ஒரு மீனா இருக்கலாம், யாராவது இருக்கலாம், ஆனா உங்களுடைய நிலையானது தற்காலிகமானது. We are eternal, but our position in this world is never eternal. நாம நிலையானவர்கள் தான், ஆனா நம்மளுடைய இந்த உலகத்துல நம்மளுடைய நிலை வந்து தற்காலிகமானது. So then why bury ourselves in so many big pile of illusions? அப்ப நம்ம எதுக்கு நம்மளை சுத்தி பலவிதமான மோகத்தை நம்ம மயக்கத்தன்மைய மேல போட்டுக்கணும்? Therefore Devahuti is saying, please remove this whole thing. Sammohan duri karo. அதனால வந்து தேவஹூதி சொல்றாங்க, இந்த சம்மோகத்தை தயவு செய்து தூர எடுத்துட்டு போங்க. In order to transcend the darkness of material life and go to the world of light, we need to approach a guru. நாம இந்த பௌதிக உலகம்ங்கிற இருட்டை விட்டு நம்ம ஆன்மீக வெளிச்சத்துக்கு போனா நமக்கு வந்து குருநாதரை அணுக வேண்டும். Prabhupada also he states what we discussed last night. In the morning when the sun rises, the darkness of night immediately goes away. Similarly, when God or his incarnation or his devotee for that matter comes, the darkness of material life is dissipated. பிரபுபாத நேற்றுக்கு நம்ம சாயந்தரம் பார்த்தோம். சில பிரபுபாத சொல்றாரு, எப்படி சூரியன் வந்த உடனே இருட்டு விலகி போகிறதோ அது போல பகவான் அல்லது பகவானுடைய பிரதிநிதியோ அல்லது குருநாதரோ அல்லது பகவானுடைய பக்தர்களோ யார் வந்த உடனே இந்த அறியாமைங்கிற இருட்டு நீங்கிவிடும். He says, because of illusion, we don't consider these situations to be temporary. நம்ம மயக்கத்தினால இந்த விஷயம் இந்த சூழ்நிலை தற்காலிகமானதுன்னு நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. On a train, people may argue and fight over a seat. So, ட்ரெயின்ல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் வந்து அந்த ஒரு சீட்டுக்கு சண்டை போடலாம். This is especially in Mumbai. குறிப்பா மும்பைல. But somebody who knows that he'll only be on that train for maybe 2-3 hours, he thinks, what is the point of fighting? I'm only here for a short while. So, வேற ஆள் யோசிக்கலாம், கொஞ்ச நேரம் தான் ட்ரெயின்ல இருக்க போறோம், 2 அல்லது 3 மணி நேரம் இருக்க போறோம், அதுக்கு எதுக்கு சண்டை போட்டுக்கணும்? So a person who's intelligent can think like this. புத்திசாலி இந்த மாதிரி யோசிக்கலாம். But another person, he's ready to fight because he's thinking that his seat is forever. அந்த இன்னொரு நம்பர் பாத்தீங்கன்னா, இல்ல நான் சண்டை போடுறேன், இந்த சீட் வந்து எனக்கு என்னோட சீட் இது எப்பவுமே என் கூட இருக்கும். So all of our material attachments are of that nature only. நம்மளுடைய எல்லா விதமான பௌதிகமான பற்றுகளும் அதே இயற்கை அதே சுபாவத்தை கொண்டதுதான். And nobody will encourage you to think like this. Nobody. யாருமே இந்த மாதிரி நீங்க யோசிங்கன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. Everybody will encourage you, get out there and fight, grab whatever you can. No virtue involved. யாரும் வந்து இந்த மாதிரி குணங்களை பத்தி பேசுறதில்ல. When I was in Hyderabad a few years ago, I saw that everywhere you go in town, aside from ads that sell liquor, we saw these ads that are pushing this particular educational institution, a new school that they've made there. நான் ஒரு வருடத்துக்கு முன்னால ஹைதராபாத் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க பாத்தீங்கன்னா பல விளம்பரங்களை பார்த்தேன். ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பள்ளிக்கூடம் அல்லது வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம், அதனுடைய விளம்பரங்கள் நிறைய பார்த்தேன். Anyone who's been to Hyderabad, you know, every 10 feet there's an ad selling Balaji wines. So நீங்க போனீங்கன்னா அங்க ஒரு 10 அடிக்கு பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விளம்பரம் போட்டிருக்கு, பாலாஜி வைன்ஸ். What does wine have to do with Balaji? So வைனுக்கும் பாலாஜிக்கு என்ன சம்பந்தம்? Anyway, that's another matter. அது நம்ம இன்னொரு விஷயம் பார்ப்போம். But this billboard advertising the school says, we make leaders out of your children. So அந்த ஸ்கூலுடைய அந்த பள்ளிக்கூடத்துல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து உங்களுடைய குழந்தைகளை வந்து தலைவர் ஆக்குகிறோம். This is the spirit of the material world. Everyone wants to be the leader. இதுதான் இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய மூட், அதனுடைய அவங்களுடைய விஷயம் என்னன்னா எல்லாருமே வந்து தலைவர் ஆகணும். அதுதான் அந்த பௌதிக உலகத்துல எல்லாம் வந்து வச்சு நினைக்கிறாங்க. Your educational institution will be a complete failure if your advertising platform is, we will make your children into servants. நீங்க அந்த ஸ்கூலுடைய விளம்பரத்துல வந்து நாங்க உங்க குழந்தைகளை வந்து சேவர்களா மாத்தோம்னா யாருமே அதை விரும்ப போறது இல்லை. Nobody wants to be a servant. Everybody wants to be a leader. யாருமே சேவனா வாங்க விரும்புறது இல்லை, எல்லாருமே தலைவர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க.
That's why this world is in such a mess. அதெல்லாம் இந்த உலகம் வந்து இவ்வளவு பிரச்சனையில இருக்கு. That's what we discussed this last night. There can only be one leader, and that position is already taken. Sorry. அதான் நேத்து நம்ம பார்த்தோம், இங்க ஒரே ஒரு தலைவர் தான் இருக்க முடியும். அந்த தலைவர் பொசிஷன் ஆல்ரெடி நிறைவடைஞ்சிருச்சு. யாரும் அந்த பொசிஷனுக்கு போக முடியாது. Therefore, people become atheists. They try to push God out of the picture. So அதனால வந்து மக்கள் வந்து நாஸ்திகவாதிகளா மாறுறாங்க. ஏன்னா கடவுளை வந்து அவங்க இந்த விஷயத்துல வெளியே எடுக்கணும்னு பாக்குறாங்க. But that's no threat for Krishna. All he has to do is flick you away. Okay, next. அது வந்து கிருஷ்ணருக்கு ஒன்றும் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. அவர் வந்து கிளம்புன்னு எல்லாரையும் அனுப்பிச்சிடுவாரு. He gets us out of the picture instead. நம்மளை வந்து இங்கிருந்து தூக்கிடுவார். So, detachment. The business of the Guru is to teach the disciples detachment. This world is not our place. Our home is Vaikuntha. So, குருநாதர் அப்படின்னா தன்னுடைய சீடனத்தை வந்து இந்த பச்சின்மையை வளர்க்க வேண்டும். அதாவது இந்த உலகம் நமக்கானதல்ல, நாம வந்து இந்த உலகத்துல நமக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. Now Prabhupada gives another nice analogy. Children play on the beach and make houses made out of sand. பிரபுபாதர் ஒரு அருமையான உதாரணம் கொடுக்கிறார். குழந்தைகள் வந்து கடற்கரையில மணல்ல விளையாடுவாங்க. Then the father, after some time, the father comes and says, "Okay, we're going now. Let's go." அப்போ வந்து அந்த கடற்கரையில வந்து அவங்க வந்து மணல்ல வந்து பெரிய மாளிகை கட்டுவாங்க. அப்போ அப்பா வந்து சொல்லுவார், கிளம்ப நேரம் ஆயிடுது அப்படின்னு. Time is up. Stop this and come home now. நேரம் ஆயிடுது, கிளம்பலாம், வீட்டுக்கு போலாம். But the children are like, "No, we want to play more." அப்போ இல்ல அப்பா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இதுல விளையாடுவோம், கடற்கரையில விளையாடுவோம். What's he supposed to do? அப்ப அப்பா என்ன செய்வார்? The children cannot realize that at a certain point the tide is going to come and the sand castles will be washed away. குழந்தைங்களுக்கு வந்து தெரியறதில்ல, எப்பனாலும் அலை வரும், அலை வந்துன்னா இந்த மண்ணை வந்து அந்த மாளிகை அடிச்சுட்டு போயிடும். But we are supposed to be adults. ஆனால் நாம வந்து வளர்ந்தவர்களாக முதிர்ச்சியடைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். In principle, we have the intelligence to understand the value of detachment. நாம அட்லீஸ்ட் குறைந்த அளவு நம்ம வந்து இந்த பச்சின்மையோடைய மதிப்பை தெரிஞ்சுக்கணும். And what Krishna is asking us is not very difficult. கிருஷ்ண நம்மளுக்கு கேட்கறது வந்து ரொம்ப கடினமானது அல்ல. 4 simple things. 4 எளிமையான விஷயங்கள். Manmana, think of me. Bhavamad bhakto, be my devotee. என்னை எப்பொழுதும் நினைத்துக்கொண்டு என்னுடைய பக்தனாக இரு. Madhyaji, worship me. என்னை வழிபடு. Mam namaskuru, bow down to me. எனக்கு நமஸ்காரம் செய். Krishna opens the door for us, but unfortunately we don't accept his offer. கிருஷ்ணா வந்து நமக்கு கதவை திறந்து வைக்கிறார், ஆனா நம்ம துரதிர்ஷ்டசாலிகள் நாம வந்து கிருஷ்ணன் போக மாட்டேங்கிறோம். We are thinking ourselves in so many false designations. நாம நம்மள வந்து பல தவறான அடையாளங்களோடு நம்ம அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம். Oh, I'm too young. This is for old people to do. ஓ, நான் ரொம்ப இளைஞன், இது வந்து வயசானவங்க செய்ய வேண்டிய வேலை. Or, I'm not so smart, so it doesn't, I can't do this. ஓ, நான் வந்து இன்னும் சிறந்த புத்திசாலி கிடையாது, என்னால இது செய்ய முடியாது. Or I have so many material desires, I have to burn those out first, and then I'll take the Krishna consciousness. எனக்கு நிறைய பௌதிக ஆசைகள் இருக்கு, முதல்ல அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து திருப்பி நான் வந்து பக்திக்கு வரேன். If we allow ourselves to get distracted in these ways, we will never attain Krishna. நாம இந்த மாதிரி பலவிதமான விஷயங்கள் திசை திருப்புகளுக்கு நம்ம உள்ளானோம்னா நம்மால கண்டிப்பா கிருஷ்ணன் அடைய முடியாது. We will just surf from one distraction to another until the big door slams shut, and then we cannot make any more decisions. நாம முழுமையாக வந்து இந்த மாதிரி பலவிதமான கோணங்களை நம்ம திசை திரும்பி பலவற்றுக்கு சேவை செஞ்சிருப்போம். ஆனால் கதவு மூடியும், கதவு மூடினதுக்கு அப்புறம் நம்மளால எந்த விதமான முடிவு எடுக்க முடியாது. We want to understand Krishna, if we want to make our human form of life perfect, then we have to adopt the process of bhakti as taught by Kapila Dev to Devabhuti. நாம கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் எப்படி தேவபூதி வந்து கபில தேவரை வந்து குருவாக்கிட்டாங்களோ அது மாதிரி நாம குருநாதரை அணுகி இதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். Okay, so time is up, but if anybody has any questions or any comments, we can discuss a little while. நேரம் ஆயிடுது. பக்தர்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் கேள்வி இருந்தா நம்ம கொஞ்ச நேரம் அதை பத்தி பேசலாம். Kishori Priya.
Hare Krishna Prabhuji and Krishna Prabhupada. You spoke about, how in Krishna consciousness we are encouraged to be followers and not leaders, but the material world is totally opposite. When we work, we are asked to kind of showcase our leadership qualities, intellect, and in Krishna consciousness, we have to suppress our intellect. So we deal with this dichotomy all the time, and it's kind of, although we understand that this is not correct, we have to kind of, we somehow have to give in and play the game. Play the game, yes. So I'm going to translate the question. Is this your question, or you're yes, so basically how we deal with this in the best possible way. கிஷோர் மாதவுடைய கேள்வி, உபன்யாசத்தை சொன்னீங்க, நாம யாருமே எல்லாருமே தலைவராகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, ஆனா யாருமே சேவனாகணும்னு ஆசைப்படுறதில்ல. ஆனா நம்ம இருக்கக்கூடிய உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அலுவலகத்திலயோ நம்ம வேலை பார்க்குற இடத்துலயோ பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக தலைவராக வேண்டும். அப்ப நம்ம எப்படி தலைவராக இருக்கிறது, எப்படி சேவனாக இருக்கிறது, இதை எப்படி நம்ம வந்து நடைமுறைப்படுத்துவது? Does that sound okay to you? Yes. Okay. So Prabhupada had a similar question presented to him. Because Srila Prabhupada was always encouraging the Matajis to be a little bit demure. Srila Prabhupada வந்து பாத்தீங்கன்னா மாதாஜி சப்மே வந்து அவங்க வந்து கொஞ்சம் பின்புலத்துல இருக்கிற மாதிரி. And Srila Prabhupada, throughout his books, he's constantly glorifying these feminine qualities such as shyness and chastity and etc. Srila Prabhupada பல இடங்கள்ல வந்து அவர் வந்து இந்த பெண்மையுடைய குணங்களை வந்து போற்றுகிறார். அடக்கமா இருக்கிறது, கற்போடு இருப்பது, இன்னும் பலவிதமான விஷயங்கள். So Srila Prabhupada wants some of his female disciples, they came to him and they asked him this question that, we're reading these things in your books and we're hearing your instructions like this, but at the same time, you encourage us to perform Sankirtan to sell your books. And to sell books, we have to be extremely aggressive and we have to be very outgoing and, as it were, passionate. So how to reconcile? It's a similar question. அப்போ அவங்க சொல்றாங்க, நாங்க உங்களுடைய புத்தகங்களை படிக்கிறோம், உங்களுடைய உபன்யாசம் கேட்கிறோம், நீங்க எல்லாம் வந்து பெண்கள் வந்து அடக்க ஒடுக்கமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அதே இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து எங்களை வந்து சங்கீர்த்தனம் பண்ண சொல்றீங்க, புத்தகம் கொண்டு வைக்க சொல்றீங்க அப்படின்னா நாம வந்து கண்டிப்பாக வெளியே போகணும், நிறைய பேர்ட்ட நிறைய பேசணும், புத்தகங்கள் கொடுக்கணும், பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படின்னா நாம வந்து ரஜோகுணத்துல வந்து ரொம்ப தீவிரமா வேலை பண்ணதான் முடியும். இப்ப ரெண்டையும் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வந்து இது ரெண்டும் ஒத்து வர மாட்டேங்குது, எப்படி வந்து இதை ரீகன்சல் பண்றது? So Prabhupada answered very simply. Prabhupada ரொம்ப எளிமையா சொன்னார். Prabhupada said you have to act like a lamb at home and act like a lion on the chase. Prabhupada சொன்னார், வீட்டுல ஆடாகவும் வெளியில நீங்க வந்து சிங்கம் போலயும் செயல்பட வேண்டும். In other words, you have to do what you have to do. So நீங்க என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சுதான் ஆகணும். But in no circumstances should you forget your actual position. எந்த ஒரு நிலையிலும் உங்களுடைய உண்மையான நிலையை நீங்க வந்து மறந்துடக்கூடாது. Actually, we're not women anyway. Even in this world, we have a dharma to perform. That's okay, but we should not identify with that either. ஆக்சுவலா பெண் அல்ல. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல இந்த உடல் இருக்கு, அதனால நம்ம இந்த வேலை செஞ்சாகணும். ஆனா நம்மளுடைய உண்மையான நிலை அது அல்ல. It's not that if I go to sell Prabhupada's books, I have to be aggressive, but actually remember that I'm only a woman, I should be low-key at home. It's not like that either. நான் வந்து வெளியே போகும்போது நான் வந்து ரொம்ப தீவிரமா வந்து பிரபுபாத புத்தகம் இருக்கணும், வீட்டுக்கு வந்தா நான் வந்து ஒரு பெண் சொல்லி இப்படி இருக்கணும், அப்படி அதை கூட பிரபுபாத சொல்ல வரல. The unfortunate fact of the matter is that we don't know who we are. We have no idea who we are. என்ன துரதிர்ஷ்டமான விஷயம்னா நாம யாரும் நமக்கே தெரியல. We're like, in terms of our spiritual identity, we're all like, sorry Vednarayan, clueless goats. நம்ம ஆன்மீகமாக அடையாளம் பார்த்தோம்னா நமக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கூட எதுவுமே தெரியாத ஆடு போல, மந்தமான ஆடு போல. You figured out how to say it by now? I just said மந்தமான ஆடு. Yeah. மந்த ஆடு.
We've been working on this for years. So this is the point. Naham vipro nachana napatir napi vaisho nashuddho naham varni nacha grihapatir novanastho yatirva kintu prutyan nikhila paramananda purnamradabdher gopi bhartu paragamalayor dasa dasanudasa. Our only real eternal identity is an eternal servant of the servants of Krishna. நம்முடைய நான் வந்து சைத்தன்ய சொல்றேன், நான் வந்து என்னுடைய உண்மையான அடையாளம் வந்து நான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சேவகனுடைய சேவகன். Whatever we're doing in this life, we've already heard from Prabhupada in his purport, it's not forever. It's a temporary situation. So நாம இந்த உலகத்துல என்ன எப்படி செயல்பட்டாலும் அது வந்து தற்காலிகமான விஷயம் தான். Just like a train seat in the Mumbai train. அந்த மும்பை ட்ரெயின்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரெயின் சீட் போலதான். So now I may be somebody's husband, I have to fulfill that role, but it's a game and we're playing it. So நான் இப்போ வந்து ஒருத்தருடைய கணவனா இருக்கேன், மனைவியா இருக்கேன் அல்லது கணவனா இருக்கேன், அந்த விஷயத்தை நான் செய்துதான் ஆக வேண்டும். Or for now I may be somebody's wife and I have my duty to perform, somebody's mother, adi, whatever it is we have to do. அல்லது நான் ஒருவருடைய மனைவியா இருக்கேன் அல்லது நான் ஒருவருடைய தாயாரா இருக்கேன்னா அந்த கடமை நான் செஞ்சுதான் ஆகணும். ஆனா அதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும். But Krishna says, Mam anusmara yudhyacha. You should perform your duty in this way. That's good, but think of me and use it to become Krishna conscious. கிருஷ்ண சொல்றார், மாம் அனுஸ்மர யுத்தச்ச. சோ என்னை நினைத்துக் கொண்டு இந்த யுத்தத்தை செயல்படுவாயாக. நீ என்னை கிருஷ்ண உணர்வோடு இந்த செயல்களை செய்ய வேண்டும். This is the only scriptural way to deal with this problem. இதுதான் இந்த பிரச்சனையை எதிர்கொள்வதற்கு இதுதான் சாஸ்திரமான வழி. Sometimes the people who are too much influenced by non-devotional association and particularly the Marxist ideology, they try to homogenize all social roles and make everybody one artificially. So இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன தத்துவவாதிகள் அல்லது மார்க்சிஸ்ட்வாதிகள் அவங்க அல்லது ஆசிரியர்கள் சொல்றாங்கன்னா எல்லாம் ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் எல்லாரும் ஒண்ணு போல எல்லாரும் சமம் எல்லாரும் ஒண்ணு போல சொல்லிட்டு கடைசியில வந்து அவங்க வந்து எல்லாமே வந்து சீரழிஞ்சு போயிருது. All that does is cause chaos. பெரிய குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுது. Because it's unnatural, it's artificial. ஏன்னா அது செயற்கையானது. So the acharyas always say, just do your own duty while it lasts, and then use it to become Krishna conscious and go back home, back to Godhead. ஆச்சாரியர் சொல்றாரு, உன்னுடைய கடமையை செய், நீ எந்த நிலைக்கு உன்னுடைய கடமையை செய், ஆனா அதை பயன்படுத்தி நீ கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்துரு, அவ்வளவுதான். That's satisfactory? The only okay, so basically the example that you gave was two situations in Krishna consciousness. And when you kind of talk about your devotional life, what you're practicing versus your material life, which is not Krishna conscious, then it becomes a little more like it creates. You want to translate? நீங்க கொடுத்த பதிலானது பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பக்தி பயிற்சி செய்பவர்கள் செய்யக்கூடிய விஷயம். ஆனா கிருஷ்ண பக்தி அல்லாத மற்ற வேலைகள் இருக்கும்போது எப்படி இதை நடைமுறைப்படுத்துறது? She's not done yet. Her doubts have not yet been completely eradicated. இன்னும் அவங்களுடைய சந்தேகம் தீரவில்லை. So here's the problem, that we're seeing something that we have a material life and we have a spiritual life. We should not be seeing that. That's an artificial distinction. இன்னொரு விஷயம் பிரச்சனை பாத்தீங்கன்னா, இது பௌதிக வாழ்க்கை, இது ஆன்மீக வாழ்க்கை, நம்ம ரெண்டு விஷயம் தனித்தனியா பார்க்கணும். ஆக்சுவலா அப்படி நம்ம பார்க்க கூடாது. There should not be a material life. பௌதிகமான வாழ்க்கை நமக்கு கிடையாது. Even if you have a material life, that's okay. But if you do your duty only and you offer the results to Krishna, then that's not considered to be material life also. That is completely within Krishna consciousness. Srila Prabhupada said so many times. நீங்க உங்களுக்கு பௌதிகமான வாழ்க்கை இருக்கு இல்லைன்னு இல்லை, ஆனால் அதை நாங்க அந்த கடமைகள் ஒழுங்காக செய்து அந்த கடமையெல்லாம் வரக்கூடிய பலனை பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து இருக்கிறார் என்றால் அது கிருஷ்ண பக்திக்குள்ள வந்துடும். அதை பிரபுபாது பலமுறை சொல்லியிருக்கிறார். Otherwise, all these householders are cut out of the picture. What are they supposed to do? How are they supposed to be enlivened to perform their sacrifices? அப்படி இல்லைன்னா இந்த கிரகஸ்தர்கள் அந்த குடும்பவாதிகள் எல்லாம் வந்து பக்தியில் ஈடுபட முடியாது. அப்ப அவங்க எப்படி வந்து பக்தியில் ஈடுபட முடியும்?
And if their minds are disturbed in that way, then everything will become again chaotic. அவங்களுடைய மனமானது இவ்வளவு குழப்பம் அடைந்ததுன்னா எல்லாமே பெரிய குழப்பமாயிடும். They'll irresponsibly leave their families and try to do something artificial, and we've seen it. Sometimes it happens like this. அவங்க பொறுப்பு இல்லாம குடும்பத்தை விட்டு போயிடுவாங்க அல்லது பொறுப்பு இல்லாம இருப்பாங்க. அப்ப அதனால பல பிரச்சனைகள் வரும். So the key is to just act under the instruction of Krishna through his via media, the spiritual master, and perform your own duty in Krishna consciousness, and that is considered to be non-different from your Krishna consciousness. என்ன முக்கியமான விஷயம் என்றால் கிருஷ்ணனுடைய ஆணைப்படி நாம நம்மளுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும், கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபட வேண்டும். அப்படி செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு அதுதான் கிருஷ்ண பக்தி நம்மள முன்னேற்றும். We say when you hold a piece of iron in the fire for long enough, it becomes red hot just like fire. So Prabhupada சொல்றார், நீ ஒரு இரும்பை தீயில ரொம்ப நேரம் காட்டினீங்கன்னா அந்த இரும்பு நெருப்பாயிடும். So the same logic applies to performing our necessary duties in this material world. If we offer those to Krishna, then they become non-different from our Krishna conscious activities. அதே முறையில பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கடமைகளை நாம் கிருஷ்ணனுக்காக செஞ்சுட்டே இருக்கோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய அந்த உணர்வானது கிருஷ்ண உணர்வு மாறிடும். Yes, but again, the key is to always work under the direction of a bona fide spiritual master. குருநாதன் கீழே நம்ம செயல்பட வேண்டும். Is that okay? Yes. This is how Krishna can say, Sarva-dharman parityajamamekam sharanam vraja. He's not telling Arjuna to stop doing his duty. Whole Bhagavad Gita is meant to get Arjuna to do his duty, meant for him to fight. கிருஷ்ணன் அர்ஜுனன் ஒருபோது நீ உன் கடமை செய்யாத அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை. ஆக்சுவலா முழு பகவத்கீதை அவர் அவருடைய கடமை செய்யணும், சண்டை போகணுங்கிறதுதான். But instead, this Sarva-dharman parityaja, give up all the dharmas, that means stop seeing those things as something other than Krishna consciousness. அப்போ சர்வதர்மன் பரித்யாஜ எல்லா தர்மங்களையும் திறந்து விட அர்த்தம் என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க அந்த தர்மங்களை எல்லாம் கிருஷ்ணோட இல்லாம கிருஷ்ணர் அல்லாம பாக்குறீங்க, எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணோட சம்பந்தப்படுத்தி பாரு அப்படிங்கிறது. They should not be different than Krishna consciousness. Nothing should be different than Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாத மாறுபட்ட எதுவுமே கிடையாது, கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம எதுவுமே கிடையாது. But the key to making them Krishna consciousness is to work under the direction of Krishna's devotee. அது எப்படி நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல கொண்டு வருது, எந்த செயல்பாட்டையும் அப்படின்னா அது குருநாதருடைய மேற்பார்வையின் கீழே நம்ம செயல்பட்டா மட்டும்தான் அது கிருஷ்ண உணர்வுல வரும். Then everything is very simple. அப்போ எல்லாமே பாதுகாப்பாங்க. All we have to do is surrender. நாம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் சரணடையணும். It's good? Yes. Thank you. 100%? Yes. Thank you. All right. We have some other questions here. Ayodhyapati and Meenakshi Tenkasi. Hare Krishna Prabhu, Nandapannam Prabhu. Prabhu, என்னுடைய கேள்வி நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கப்போ நம்ம ஏதாவது அறியாமையில ஏதாவது நம்ம தவறு செஞ்சிருந்தா அது நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை அது பாதிக்குமா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. Raghuram Prabhu's question. So if unknowingly if we do some mistakes while we are doing Krishna bhakti, will that affect our devotional service? Good question. நல்ல கேள்வி. First of all, I would like to thank you for wearing your mask. முதல்ல நீங்க உங்க மாஸ்க் போட்டதுக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கிறேன். Yad yad acharati shreshtas tat evetaro janaha. If more of us set that example, then we'll have less deaths around us. அவர்களே தொண்டர்கள் யாரு உதாரணம் காட்டுறாங்களோ அவங்களை பார்த்தா பொதுமக்கள் செயல்படுவார்கள். If unknowingly if we do commit some mistakes while performing bhakti, will that interfere with our bhakti or will that interrupt? Yeah, unknowingly. Krishna says things that are done unknowingly, you will not necessarily suffer. He will cover for that. Krishna சொல்றார், நீங்க அறியாம செய்த தவறுகளை கிருஷ்ணன் தவறா எடுத்துக்கிறது இல்ல, அவர் அதை பார்க்க மாட்டார். யோகக்ஷேமம் வஹாமி, he says. அவர் சொல்றார், யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். So உங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடியதை நான் பாதுகாக்கிறேன், உங்களிடம் இல்லாததை நான் கொடுக்கிறேன் என்றார். Or even he goes further and makes a very radical claim
Api chet suduracharo bhajate mamananya bhag sadhureva samantatya. Ityadi. அதுபோக மேலும் அவர் சொல்றார், ஒருவர் வந்து பாவகரமான செயலில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் ஆனால் அவர் வந்து தொடர்ந்து பக்தியில ஈடுபட்டிருக்கிறதுனால அவரை சாதுவாகவே கருத வேண்டும் என்று. But we have to try to avoid problems. We have to try not to make mistakes. நாம கண்டிப்பாக தவறுகள் செய்யாமல் இருக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். If we use this principle as an excuse to become lazy and don't even endeavor to avoid mistakes, assuming that Krishna will cover for us, maybe he won't. He doesn't have to. நாம வந்து மேலும் மேலும் வேணுனே வந்து இந்த கண்டிப்பா வந்து நமக்காக வந்து அவர் பரிவாடுவாரா தெரியாது. If he feels we're taking advantage and we need to learn a lesson, maybe he'll teach us a lesson. நாம இதை வந்து நம்மளுடைய இஷ்டத்துக்கு நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அப்போ வந்து பகவான் வந்து நமக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கணும்னு நினைச்சா பாடம் கற்பிப்பார். Krishna is a little bit unpredictable. You have to be careful with him. So கிருஷ்ணர் எப்படி செயல்படுவார்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா நம்ம கவனமா இருக்கணும். So we have to make our best endeavor all the time. This is the point. நாம எப்பொழுதுமே மிகச்சிறந்த முயற்சி எடுக்க வேண்டும். நம்மால முடிந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து தவறு செய்யாமல் இருக்க வேண்டும். And we have to remain aware that we are not aware of what our actual situation is in Krishna's eyes. நமக்கு வந்து நாம ஒரு விஷயத்தை வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், ஏன்னா நாம வந்து அறியாமல் இங்க இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். Krishna has no rules. கிருஷ்ணருக்கு எந்த சட்டமும் கிடையாது. He can do anything anytime. This is the fact. கிருஷ்ணர் என்ன வேணா எப்ப வேணா பண்ணலாம். So we have to make sure that we're on his good side. நாம வந்து அவருடைய நல்ல பக்கத்துல நாம இருக்கணும். And again, it's easy to do that if we make sure that we're pleasing his pure devotees. அது ரொம்ப ஈஸி. எப்படின்னா நாம அவருடைய தூய பக்தரை திருப்திப்படுத்தணும்னா அது போதும். Is that okay? Okay, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. We also have His Grace Ayodhyapati Prabhu. Hare Krishna, Anandam Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Prabhu, அந்த ரயில் பயணத்தை பத்தியும் ரயில் சீட்டுக்கு சண்டை போடுறத பத்தியும் அந்த மண்ணில் விளையாடக்கூடிய அந்த கடற்கரையில் விளையாடக்கூடிய அந்த குழந்தைய விதி பொருளா அந்த உதாரணமா காட்டி இதை விட எளிமையா மரமண்டைகளுக்கு புரிகிற மாதிரி இந்த மாதிரி எளிமையா யாரும் சொல்ல முடியாது. நல்லா புரிஞ்சிருக்கு ஒண்ணு. அப்புறம் சொல்லிக்கிறீங்களா? So His Grace Ayodhyapati Prabhu from Dubai, he says the two examples he gave, one is the train seat example, another one is the sand castle example in the beach by the children and the father. You know, those two examples, they're very simple and it's striking on our head. So no one can explain like this, beautifully. Yes, therefore I said last night, this is how Prabhupada preaches. These are his examples only. I'm just reading the book. So நான் தான் நேற்று சொன்னேன், இதுதான் பிரபுபாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் பிரச்சாரம் பண்ணுவார். இது எல்லாமே பிரபுபாதருடைய உதாரணங்கள். பிரபுபாதர் அதை தான் நான் படிச்சேன். If you were here last night, you may have heard we were discussing how Srila Prabhupada preaches. This is how he does it. நேற்று சாயந்தரம் நீங்க வந்தீங்கன்னா சொல்லி பிரபுபாதர் எப்படி பிரச்சாரம் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். மிக எளிமையாக எல்லாருக்கும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில பிரபுபாதர் பிரச்சாரம் பண்ணுவார்னு பார்த்தோம். I myself read many different editions of Bhagavad Gita before reading Prabhupada's Bhagavad Gita as it is. நான் பிரபுபாதருடைய பகவத்கீதை உண்மையில் படிக்கிறதுனால பல மொழிபெயர்ப்பு படிச்சிருக்கேன். And in spite of reading so many different Bhagavad Gitas, I had only a very vague conception of what they were saying. Very, very foggy picture. பல பகவத்கீதை படிச்சிருந்தாலும் எனக்கு வந்து அதுல வந்து விஷயங்கள் வந்து புரியவே இல்லை. ரொம்ப வந்து ஒரு மேகமூட்டம் மாதிரி ரொம்ப probably only a very foggy picture. அந்த புஸ்தகங்களை அந்த பகவத்கீதை வெளியிட்டவங்களுக்கு கூட அது புரிஞ்சிருக்காது. ஏன்னா அவங்களுக்குமே வந்து இந்த பனிமூட்டமான விஷயம் தான் தெரிஞ்சிருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து தெளிவா தெரிஞ்சிருக்காது. But Srila Prabhupada was paramparagat. ஆனா சில பிரபுபாதர் simply repeated what he had heard from his guru. அவர் அவருடைய ஆச்சாரியர்களுக்கு நம்பகமானவர் இருந்தார். அவங்க குருநாதர் என்ன சொன்னாரோ அதை தான் திருப்பி சொன்னார். Therefore, his edition of Bhagavad Gita made hundreds of thousands of people Krishna conscious. அதனால அவருடைய பகவத்கீதை உண்மையில் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் உருவாக்குச்சு. Jai Prabhupada. சில பிரபுபாத் கி ஜெய்.
Is Bhagavad Gita meant for anything other than increasing Krishna consciousness? பகவத்கீதை வந்து கிருஷ்ண பக்தியை கூட்டுறத தவிர அதுக்கு வேற ஏதாவது வேலை இருக்கா? Krishna's whole point in Bhagavad Gita is to get Arjuna to surrender. பகவத்கீதையில கிருஷ்ண சொல்ல வர்றது வந்து அர்ஜுனன் வந்து சரணடைய வைக்கிறதுக்காக தான். And similarly, by hearing Bhagavad Gita, the point is to get us to surrender. Just like Arjuna had to. பகவத்கீதை நம்ம படிச்சா நம்ம வந்து அர்ஜுனனை போல நாமும் சரணடைய வேண்டும். So many hundreds of editions of Bhagavad Gita in English, not one person surrendered to Krishna as a result of reading. பல நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான பகவத்கீதைகள் மொழிபெயர்ப்புகள், ஆனா ஒருத்தர் கூட கிருஷ்ண சரணே இல்லை. But one edition of Bhagavad Gita has made hundreds of thousands of people surrender. How is it possible? ஆனா ஒரே ஒரு பகவத்கீதை உண்மையில் அது வந்து லட்சக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் உருவாக்கி இருக்கு. எப்படி இது? इसी भगवद गीता में कोई विशेष शक्ति होगी. इधर கண்டிப்பா ஒரு விசேஷ சக்தி இருக்கணும். Yes, and what is that shakti? It's called bhakti shakti. அது என்னது? பக்தி சக்தி. Prabhupada was pure. He surrendered. Period. Prabhupada தூய்மையானவர், அவர் சரணடைந்தவர். Now Prabhupada said, I'm only one Indian. Chaitanya Mahaprabhu was given this instruction to all Indians. Bharata bhumite hoilo manushya janma jar janma sartha kori koro parupakar. Prabhupada சொல்ல, நான் ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அறிவுரைகளை கொடுத்திருக்கிறார். ஒன்று, நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை வெற்றியடையாக்கிக் கொள்ளுங்கள். இரண்டாவது, பிறருக்கு இந்த விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுங்கள். So if this is what happens when one Indian surrenders, what just imagine if all the Indians surrender. ஒரே ஒரு இந்தியர் சரணடைறதுக்கு advantage you should understand. மக்களுக்கு வந்து இயற்கையாகவே நிறைய வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படுறது. நாங்க மேற்கத்திய நாடுகள்ல பிறந்தவங்க வந்து நாங்க பாத்தீங்கன்னா நாங்க கடுமையாக உழைத்து ஒரு மனிதனாக ஆகிறதுக்கே நாங்க வந்து கடுமையாக உழைக்க வேண்டியிருக்கு. அப்புறம் தான் பக்தர் ஆகிறதுக்கு. But Prabhupada said with Indians you just have to scratch the skin and Krishna comes out automatic. Prabhupada இந்தியர்களுக்கு நீங்க வந்து அப்படி தோல் அப்படி லேசா உடச்சுங்க, உள்ள கிருஷ்ணன் வந்து உள்ளவர். Vednarayan remembers in Seattle, I used to tell them, you people have the system requirements to run this software. சியாட்டில் இருக்கும்போது பிரபு சொல்லுவார், நீங்க வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர், அதாவது நீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர்னா அந்த கம்ப்யூட்டர்ல வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் போகணும், உங்களுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. So that system requirement is dharma. So அந்த இதை ரன் பண்றதுக்கான இது வந்து உங்களுக்கு தர்மம் அப்படிங்கிற அந்த சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால நீங்க தர்மம். Jananam punya karmanam, they stick to devotional service nicely. It's because they're pure, because they have eradicated sinful reactions. So பகவத்கீதை 7வது இதுல பகவான் சொல்றார், யார் ஒருவர் இந்த ஜென்மத்துல எல்லா புண்ணிய செயல்களும் மட்டுமே செய்து தனது போன ஜென்மத்துல வந்து எல்லா விதமான அந்த பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறதுனால அவங்க முடியும். And the natural effect of Paramparagat Bharatiya Samskriti is that it produces human beings of this caliber. So இந்த பாரதிய சம்ஸ்கிருதி இந்த கலாச்சாரத்துல பாரத கலாச்சாரத்துல பண்பாட்டுல One for you. காற்றுள்ள பூமி தூற்றிக்கொள், இந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு இப்ப கிடைச்சிருக்கு, இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். And teach the rest of us how to do likewise. மற்றவர்களுக்கு எங்களமான ஆட்கள் நீங்க சொல்லிக் கொடுங்க. Kripaya. கருணையோடு. Please. Okay. Is that okay? Nanito, it's 10 o'clock here. It's by your mercy, Prabhu. We learned Bhagavad Gita. We don't know Prabhupada, but we learned Bhagavad Gita through you. So it's your mercy for us. Well, just remember that Prabhupada came to the States just to give this to somebody, whoever would listen. He came to the United States. I just happened to be one of them, as I said. And I was interested in Bhagavad Gita, but nobody was interested in presenting it. That's the problem. So, we just have to do the same thing. Whatever Prabhupada said, whatever I'm doing, do as I'm doing. Bas. பிரபுடைய கருணையாலதான் பிரபு தான் எங்களுக்கு, நமக்கு பிரபுபாத தெரியாது. நம்ம அமெரிக்கால இருக்கும்போது பிரபு தான் எங்களுக்கு பகவத்கீதை சொல்லி கொடுத்தாரு. அப்ப பிரபு சொல்றார், அமெரிக்காவுக்கு இதனாலதான் பிரபுபாத வந்திருக்கிறார், நான் இல்லாட்டி வேற யார் மூலமும் கத்துப்பீங்க. நானும் பல பகவத்கீதை படிச்சிருந்தேன், ஆனா எனக்கு விஷயம் தெரியல. ஆனால் பிரபுபாதருடைய விஷயங்கள அந்த அவர் பிரபுபாதர் எடுத்து சொன்ன மாதிரி யாரும் எடுத்து சொல்லல. இப்ப நீங்க இந்த விஷயத்துக்கு கேட்டாச்சு, இப்ப நீங்க மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்க. Okay, so then we'll end here. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhya evacha paritanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Hare Krishna.
Thank you, Hare Krishna.